गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. आमच्याबरोबर चर्चा केल्याशिवाय सरकारनं कोमुनिदाद कायद्यात दुरुस्ती करू नये असं निवेदन राज्यातील वेगवेगळ्या कोमुनिदादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महसूल मंत्र्यांना दिलंय. सरकार कायद्यात दुरुस्ती करून कोमुनिदादीतील बेकायदेशीर घरं कायदेशीर करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा दावा कोमुनिदाद संघटनांनी केलाय. येत्या विधानसभा अधिवेशनात राज्य सरकार कोमुनदाद कायद्यात दुरुस्ती आणून कोमुनदादीतील बेकायदेशीर घरे कायदेशीर करण्याच्या विचारात असल्याचा आरोप राज्यातील कोमुनदाद संघटनांनी केलाय. सर्वांशी चर्चा केल्याशिवाय अशा तऱ्हेची दुरुस्ती सरकारनं आणू नये असं निवेदन राज्यातील वेगवेगळ्या कोमुनदाद संघटनांच्या प्रतिनिधींनी महसूल मंत्री जेनिफर मोन्सेरातांना दिलं. आपली वोट बँक स्ट्रॉंग करण्यासाठी राजकारणी अशा तऱ्हेची दुरुस्ती आणू पाहत असल्याचा आरोपही यावेळी कोमुनदादीच्या पदाधिकाऱ्यांनी केलाय. So, the main issue, we are having many issues that are facing our age-old comunidades, which we are trying to sort out. But a few days back, we came to know from very reliable sources that the government is once again moving. I say once again because the government has in the past tried a bill in the forthcoming short session of the assembly to provide for regularization of illegal construction. Land, कोमनीदादीचे बाट जे ॲब्सोल्यूट ओनरशिप ऑफ द कोमनीदाद आसा तितून गव्हर्मेंट एक बिल पास करता की रेग्युलर करपाक इन टोटल वायलेशन ऑफ नॉट ओनली द कोमनीदाद कोड, इन वायलेशन ऑफ द टाउन एंड कंट्री प्लॅनिंग ॲक्ट, इन वायलेशन ऑफ द ॲग्रिकल्चरल ॲक्ट, इन वायलेशन ऑफ द लँड रेव्हेन्यू कोड अँड सो ऑन and the coastal zone management act and everything. I was wondering whether the government will also implement or pass another bill where all illegal constructions existing in government land will also do like that only, and सगळे म्हणजे वन बाय वन गोया विकून काबार करप, दुसऱ्या कोण अडानी आणि कोण हांकां हाडून सगळे गोंयांत म्हाका दिसता विकून काडलेल्या भाशेन अशें पळोवंक दिसता. 122 comunidades existing in the state of Goa, but the records of how many illegal constructions are existing in each comunidad, that I will not be able to provide you because that I will have to obtain it from the revenue authorities. How many illegal constructions? Approximately it will be lakhs or thousands. Yes. Yes. It will be in lakhs. Now that might. And this sole blame of they existing in lakhs lies with the government, who is supposed to be the custodian of public land and private land in terms of guarding it. Otherwise, why does the government pass these acts like the Land Revenue Code, the Town and Country Planning Act and the Agriculture Act, so that the land that is zoned and earmarked for a particular use is put to that use? तेच हांवें तुमकां सांगलें, शेतां भरपाचे, खाजाना भरपाचे, आमच्यो वॉटर बॉडीज भरपाचे सद्या प्रयत्न तेच चल्ल्यात. DCP office and then we will decide what we have to do. जाल्यार सगळे आमी वचून घरा काडया मागीर तुमी रेग्युलरायज करया. वाय ओनली इन द कुमदाद लँड? सो TCP ऑफिस बंद करपाचें आनी DCP ऑफिसूच नाका. सो TCP आनी लॉ आनी तेगे कांयच नाका. अशें करून जरी तर करपाक सोदता जाल्यार. So we strongly condemn and I think unitedly the Kumdad will stand together. You will see this entire setup. We are talking about the whole Kumdad is come together because we do not want this act and we will strongly oppose this act. Just a dot on the map of India. आणि आमचे जे पॉलिटिशियन आहात हांगासर गोंयांत ते फक्त गोंयांत विकपाक जाय म्हणून त्या एसेंब्लीत बसलेले आहात. तांकां एक विजन पासून ना की बाबा हे गोंयांत खंय चलयतले. आयज जेन्ना आमची इकॉनॉमी गोंयची कबार जाल्ली आहात, आमी सरकाराक सगळ्यांनी सायन मारून ऑनरेबल मिनिस्टर जेनिफराक आमी एक फाटी एक लेटर केल्ली. जो रेव्हेन्यू कोमनीदादचो येता तो ना म्हणून गव्हर्मेंटाच्या ट्रेजरीन वचना, ना म्हणून आमच्या ट्रेजरीन येना. ह्यो रेव्हेन्यू खंय वता आनी इट इज इन क्रोर्स ऑफ रुपीज. हाचे आमी सरकाराक सांगलेले आहा हो रेव्हेन्यू तुमी जनरेट खंय वता तो आमकां सांगचो म्हणून. It is the laws of customs and usage which have come down to us for over 2000 years
and we stand in the shoes of our ancestors who made this state the way that is there today for you to see. You have protected the forest, you have had special habitation zones, we created the rivulets, the fishing ponds. All this what you see was planned over centuries and centuries back. And today some other people are coming just like that. They are inviting migrants to come and do whatever they want, and they want mushrooming illegal constructions, and if you do not stop it today, they will flourish as slums, and Goa will be known as slum area in the world. And as my colleague has said, will be wiped off. This small dot called as Goa will be wiped off from the face of India. And if you want to know what is Goa, it will be confined only to the history books. सिनियर रिपोर्टर विश्वनाथ नेनेसा, व्हिडिओ एडिटर प्रियांका नाईक.